So in previous class we have gone through the chromatography introduction part and also the introduction part of paper chromatography. That is what is the principle involved in paper chromatography and also the principle involved in the chromatography and also the requirements also we have gone through. So next we can have the discussion about the development techniques, various development techniques of paper chromatography, and mainly that involves the techniques involves ascending technique, descending, then ascending descending, that is combination of ascending followed by descending, then circular or radial development, and next one is two development technique, two-way paper chromatography development technique. So first one is ascending technique. Ascending technique that involves solvents flows against the gravity. In ascending development technique, this represents the ascending development technique. In our laboratory, we used to practice this one, ascending chromatography. So ascending development means solvent flows against the gravity. Spots kept bottom of the paper and kept in a mobile phase in a chamber with a mobile phase at the bottom. Here you can see in this solvent represents the mobile phase and the paper is hanging from top. Here the paper, this is the paper chromatography. So here the solvent is moving from bottom position. So that is moving against the gravitational force. The solvent moves and the development takes place. This is ascending development technique. Then second one is descending paper chromatography. In descending paper chromatography, special chambers are used where solvent holder is at the top. Here special chambers are preferred. In that special chamber, the solvent holder should be at the top. This representing descending paper chromatography. Here the solvent moves towards the gravitational force. Ascending means against the gravitational force. This is towards the gravitational force. So this trough consisting of solvent and the solvent, that is the mobile phase will be in that solvent. Then paper is kept in the inverted position. That is here the spots are in the top position. So paper supporter will be there. Paper is supporting by that device, then spotted sample. So by the action, when the solvent starts moving, that is the mobile phase starts moving and the separation takes place towards the downwards direction. So this is descending chromatography, again towards the gravitational force. Here so special chamber should be there. That is, the special chamber means the solvent holder should be at the top. That is descending. Then next one is ascending followed by descending. That is, length of separation is increased by combination technique. First ascending followed by descending. That is ascending descending technique. Length of separation can be increased by this technique. First ascending technique is carried out followed by descending. Then fourth one is circular or radial movement. Circular or radial development. Here the spot is kept at the center of a circular paper. Here the spot is placed at the center of a circular paper and the solvent flows through a wick at the center and spreads in all direction. That is, here the solvent solvent means mobile phase have been taken and the through one sample spot we have kept in the center of this circular plate, circular paper chromatograph, circular Watsman filter paper, and through a wick, this is wick, through this wick the solvent will be able to move and thus the separation takes place. That means through that wick the solvent enters the paper and that spreads in all direction uniformly and the separation is also takes place in a circular motion. In a circular motion the separation takes place. That is circular or radial development technique.
circular or radial development technique. Then next one is two-dimensional development technique or two-way paper chromatography. This is known as two-development technique or two-way paper chromatography. First, paper is developed in one direction. After development, paper is dried and allowed to develop in another direction. That is, first paper is developed in one direction like this. Here you can see in this one, with first solvent, that separation takes place in one direction. That is, here the spot is kept, spot is over here, so the separation takes place, and after that paper is dried and rotated clockwise through 90 degree. Then second solvent is taken. Then again the development takes place in the second solvent in another position. There is 90 degree angle, that is clockwise rotation takes place, and then second development takes place. And here the solvent front. This is two-dimensional or two-way paper chromatography. Two-way paper chromatography provides better separation of substance and that behaves in a similar fashion in the first solvent. A second run in a different solvent resolves two very close spots more clearly. അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് രണ്ട് സ്പോട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലൈനിലായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടിയും ഈസിലി സെക്കൻഡ് സോൾവൻ്റ് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഈ പർപ്പിളും ആൻഡ് പിങ്ക് കളർ ദ സ്പോട്സ് ആർ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഓവർ ഹിയർ ബൈ സെക്കൻഡ് സോൾവെൻറ്റ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നിരുന്നതിന് സെക്കൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് ഗോട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ്. ഹിയർ ഓൾസോ സെക്കൻഡ് സ്പോട്ട്, ദിസ് വൺ by second solvent that separated well. So that are the advantages by using two development technique. So these are various development technique: ascending, descending, circular or radial development, and two development technique. Next, about the detecting or visualizing agent, that is how we have to identify the sample. That is how to visualize the sample or how to identify the sample. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്പോട്ട്സാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ സ്പോട്ട്സാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ സ്പോട്ട് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓർ വിഷ്വലൈസിംഗ് മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഓർ വിഷ്വലൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ. ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്. വൺ ഈസ് നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്. നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ദർ ആർ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തല്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പോട്ട് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ബട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോമ്പണൻറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്. സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ് മീൻസ് സ്പെസിഫിക്കലി വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ which may be the component may be this one. Example, ninhydrin with amino acid that provides purple color. So if with ninhydrin the sample is providing purple color, means that sample may be amino acid. Like that we can identify. That is the specification with specific method. So non-specific methods are iodine chamber. This representing the iodine chamber. Iodine chamber നമുക്ക് ലാബിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഒരു നമ്മളുടെ ബീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക, അതിൽ അയോഡിൻ ഗ്രാനുൾസ് ഇടുക. ദെൻ we have to close. Here it is represented with TLC plates. Instead of that we can use this also. Paper also. Paper എടുക്കുക, പേപ്പർ എന്നിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. So what will happen? The spots development. The spots may be brown. That spot will be clearly visible either in brown or amber color. Then UV chamber. This is the conventional UV chamber. Here this is mainly used for the detection of fluorescent compounds. So these are non-specific compounds. Fluorescence compound ആണെങ്കിൽ UV chamber വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതിൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതാണ് ആ സ്പെസിഫിക് സാമ്പിൾ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ആൽക്കലോയിഡ്, ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്, അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
Non-specific method വേറെ ഒന്നാണ് iodine chamber. അതിൽ brown or amber color spots develop. Then specific method. Specific method, any specific spray reagents or visualizing agents are using. Spray reagents or visualizing agents are using in specific method. Example, drag and drop reagent. What is the purpose of using drag and drop reagent? That is used for the identification of alkaloids. Then ferric chloride, that are used for the identification of tannins and phenolic compounds. Like this, specific reagents are used or visualizing agents are used. That is specific method. These are two types of detecting or visualizing agents, specific method and non-specific method. Then next, about the detection techniques. So based upon the detecting agent, the detection techniques may be destructive or non-destructive. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്പെസിഫിക് സ്പ്രേ റിയേജൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ടിലുള്ള കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസിൻ്റെ നേച്ചർ മാറും. എക്സാമ്പിൾ, അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി നിൻഹൈഡ്രൻ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പർപ്പിൾ കളർ ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പോട്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. സോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക് is carried out by using specific spray reagents. Destructive technique is carried out by using specific spray reagents, and non-destructive techniques, examples are UV chamber, iodine chamber, etc. That is, iodine chamberൽ വെച്ച സ്പോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയും അതിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ അയോഡിൻ ചേമ്പറിൽ ആ പേപ്പർ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബ്രൗൺ ഓർ ആംബർ കളർ സ്പോട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറ് ഫെയ്ഡ് ആവും. Again, if we are keeping that again in that chamber, means that again that color development takes place. So that is non-destructive techniques. Destructive techniques means by mistake the compound may be an alkaloid. One, by mistake we have sprayed ninhydrin, means the spot may get destroyed. That is destructive technique. So detection techniques based upon the detecting agents, that may be destructive technique or non-destructive technique. Detection techniques may be destructive or non-destructive. Destructive technique by using specific spray reagent, and non-destructive technique by using UV chamber, iodine chamber, etc. Then next, about the analysis. Both quantitative and qualitative analysis are possible by this paper chromatography. Quantitative analysis, direct method and indirect method is there. Direct method is by densitometric analysis. Let's measure quantitatively the density of spot. Spot is scratched from that. Then the spot can be eluted out by using the specific solvent. And after that, the amount of sample which may be present in that can be analyzed by densitometry. Indirect method, spot cut into portions, eluted with solvent, and solution is analyzed. That is indirect method. Direct method density മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യുക. Indirect method spot is cut into portion, eluted, and solution is analyzed. That is indirect method. The next one is qualitative analysis. By measuring the retardation factor or retention factor. Retardation factor or retention factor. The RF value in symbol, that is represented as RF value. R capital letter and F small letter. RF value, and the RF value is distance travelled by solute divided by distance travelled by solvent. Distance travelled by solute divided by distance travelled by solvent, that is RF value. So in case of this one, the distance travelled by solute, depending on if we are first we have to draw a baseline, then in that baseline we are spotting the sample. So here it is the solute, sample is spotted. This is the solute, and that are able to move, separation takes place, and the solvents are allowed to move up to this point. So this is solvent front. So distance travelled by solute means from this baseline to this or this. It is depending upon the spot. സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓരോ സ്പോട്ടിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സോല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മേ ബി 1, 2, 3, 4 or 1.5 like that. That differs for each sample, each spot. Then distance travelled by solvent means, distance travelled by solvent means
from this baseline, that is from the spot to the solvent front. സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റ് എവിടെയാണോ മൂവ് ചെയ്തത് അതും പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സൊല്യൂട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദാറ്റ് സാമ്പിൾ. ഈച്ച് സ്പോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സൊല്യൂട്ട് സാമ്പിൾ. സോ this and this. Here 1 2 3 4 5 spots are there. So distance traveled by solute, 5 values will be there, 5 different values will be there. And distance traveled by solvent means from this point up to solvent front, that is distance traveled by solvent. So RF value is distance traveled by solute divided by distance traveled by solvent, that is RF value. That is for the qualitative analysis. And last, applications of paper chromatography. First one, for the separation of amino acids, sugars, etc. by using ninhydrin as the spray reagent. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റും പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി വെച്ചിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് സെപ്പറേഷനാണ്. സോ അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ninhydrin as spray reagent. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ninhydrin വെച്ചിട്ട് ഓരോ RF വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ RF വാല്യൂ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ സാമ്പിൾ. Whether the given sample is valine, leucine, isoleucine, that can be analyzed by using these detecting agents. That is based upon the RF value. For each sample, the RF value differs. Usually the RF value range, the standard RF value will be between 0.3 to 0.8, 0.3 to 0.8. So by measuring this RF value, we can identify the sample. Separation of amino acids, sugars, etc. Second one, separation of mixture of compounds of chemical or biological origin. Any chemical or biological samples can be separated by using paper chromatography. And the third one is separation of inorganic cations or complexes, carbohydrates, vitamins, proteins, alkaloids, etc. For the separation of any inorganic compounds or cations or complexes, then carbohydrates, vitamins, proteins, alkaloids, etc. These are various applications of paper chromatography. So next we can move to thin layer chromatography. This is representing the thin layer chromatographic technique. Here also we are using one chamber or TLC chamber, then solvent, mobile phase, that is the solvent. Mobile phase is pouring into this TLC chamber. Then TLC plates are using, which ready-made TLC plates are available. Silica gel coated ready-made plates are available, or else we can prepare that TLC plates. That is by using a glass and silica gel slurry. First we have to prepare a silica gel slurry, then that slurry is allowed to pour over this glass plate and allowed to dry. Like this we can develop the various various preparation techniques are there, like pouring, spraying, dipping, etc. Like this, by using any techniques we can prepare also, or else ready-made plates are available, TLC plates are available, that can be cut according to our purpose. That is based upon our purpose we can cut. So here also in the TLC plates, first the spot is kept either 1 or 1.5 centimeter above from the base portion. The spot should not dip into the mobile phase. മൊബൈൽ ഫേസിൽ ഡിപ്പായി പോകരുത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത്, കാരണം സിലിക്ക ജെല്ല് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ പെൻ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ കോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. സ്പോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലും ഒരു ലൈറ്റ് കളറ് ചെറിയൊരു ഫെയ്ഡായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്ക ജെല്ല് മുഴുവൻ റിമൂവ് ആയി പോകും. സിലിക്ക ജെല്ല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അഡിസോപ്ഷനുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാവില്ല, സെപ്പറേഷനും നടക്കില്ല. So in TLC plate the requirements are TLC chamber, then silica gel, sample spotter, either by using this capillary tube or by using micro pipette. Then
plate preparation. This is one important point in this one. Thin layer chromatography is also like our paper chromatography. Thin layer chromatography requirements for stationary phase that are usually silica gel, alumina, silicate, cellulose, etc. Then mobile phase, hydrophilic or hydrophobic mobile phase. Next one is plate preparation, silica gel plate preparation. In general, the techniques used are pouring, dipping, spraying and spreading. Pouring, dipping, spraying and spreading. These are the various plate preparations, TLC plate preparation techniques. Pouring, dipping. Pouring means we have to pour the sample. Dipping means in silica gel slurry we are dipping our plate. Then spray by using sprayer. Then spreading by using spreader. Any spreader can be used. So plate preparation steps. Types of plate preparations are, first one is pouring. First, for preparing any plates, first we have to prepare a slurry. Silica gel slurry is prepared. That is, to silica gel water is added and to prepare a semi-solid slurry. Just വെള്ളം ഓൻ പാടില്ല ടൈറ്റും ആവരുത്. ഒരു സ്ലറി കോൺസെൻട്രേഷനിൽ സ്ലറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും ഈസി ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം അത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പോറിങ് മെത്തേഡ്. Here first the slurry is prepared. Slurry is prepared and that slurry is poured onto the glass plate by keeping in a leveled position. First slurry ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്ലറി pour ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡിൽ കാണാം ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, അത് മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. ലെവൽ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഡ്രൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് പോറിങ്. Then after that is the first technique, pouring technique for the plate preparation. Then second one is dipping. Dipping technique. Dipping, 2 plates are dipped into slurry and separated after removing. 2 plates are dipped into the slurry. 2 plate അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക. That are dipped into the slurry and after that they are separated. So they are separated after removing. Then each plates are dried, allowed to dry. That is dipping technique. 2 plates are dipped into the slurry and separated after removing. That is dipping technique. So first one pouring, second one dipping. And third one is spraying. By using sprayer, this technique can be carried out. By using TLC sprayer, we can spray the silica gel slurry over that one, over glass plates. But the problem is layer thickness cannot be maintained. That is the disadvantage is layer thickness cannot be maintained by using this spraying technique. Then fourth and the best method is spreading technique. By using spreader, TLC spreaders are used for this technique. This represents one TLC spreader. First the here uncoated plates are the applicator containing slurry. Slurry we can pour over here. Then the plates are moved through this TLC spreader and the coated plates can be collected from the other side. And here the plates are holding. So direction of application movement is that have to move like this direction. So coated plates can be collected by using this is the best technique. Reason the thickness can be maintained. തിക്നെസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ TLC സ്പ്രേയറിൽ എത്രയാണോ തിക്നെസ് എന്നുള്ള അവിടെ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ച് തിക്നെസ്സിൽ പ്രോപ്പർ തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ആ തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫോർ ഈച്ച് പ്ലേറ്റ്സ്. So plate preparation techniques are pouring, dipping, spraying, spreading. Next about the sample application. And in case of TLC spreading,
for analytical purpose, the thickness can be maintained at 0.1 to 0.25 millimeter, and for preparative purpose up to 1 millimeter. Preparative purpose means we can separate the sample from that one. സ്പോട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതാണ്. അപ്പോൾ സിലിക്ക ജെല്ലും സ്പോട്ടും കൂടി ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ സാമ്പിളിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദ തിക്നെസ് വിൽ ബി അപ് ടു 1 millimeter. Then the plates are air dried. By carrying out all these techniques, the plates are air dried and then dried in an oven at 100 to 110 degrees Celsius for 30 minutes to remove the moisture. And one important point is, in case of TLC, the stationary phase is silica gel and the mobile phase is solvent. That is maybe hydrophilic or hydrophobic solvent. In case of paper chromatography, the stationary phase was moisture present in the that Watsman filter paper. അപ്പോൾ അവിടെ മോയ്സ്ചർ വേണം. പക്ഷേ TLCയിൽ എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക ജെല്ലാണ്, നോട്ട് ദ മോയ്സ്ചർ. സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്ടിവേഷൻ. TLC പ്ലേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പറയുക. TLC പ്ലേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 100 to 110 degrees Celsius for 30 minutes. That removes all the moisture present in the sample, present in that silica, and then in that hot condition itself we have to carry out the steps. Sorry, that is, we have to keep the sample spot. Then development should be carried out as fast as possible. Next, the sample application. Usually sample is applied by using, first the sample should be dissolved in particular solvent, then sample is applied by using capillary tube or micro syringe or micropipette. That is the same technique as that of our paper chromatography. Then development of chromatogram. In this case, that is in case of TLC, this is not flexible as like our paper chromatography. In paper chromatography, paper means flexible in nature. So ascending, descending, two-dimensional, circular, these all movements are possible. But in case of TLC plates, that are glass plates, this technique is not possible. They are not flexible in nature. So the development techniques include ascending, descending, horizontal and two-dimensional. Ascending, descending, horizontal, two-dimensional, and next one is multiple gradient. Ascending, descending, two-dimensional, multiple gradient methods. Then about the detecting or visualizing agent, that also same as that of paper chromatography. There is non-specific and specific methods are there. Then about the detection techniques, that may be destructive or non-destructive method. That is in the destructive techniques, in case of specific methods by using specific reagent, and non-destructive methods by using non-specific methods. And about the analysis, that may be qualitative or quantitative analysis. Qualitative analysis involves the measurement of RF value, retardation factor, that is distance travelled by solute divided by distance travelled by the solvent. Then quantitative analysis, for carrying out this quantitative analysis, different concentration of samples are prepared and are spotted each. പല കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓരോ സ്പോട്ട്സും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ വലിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക, അതിൽ ഓരോ സ്പോട്ടും വയ്ക്കും. ആഫ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സ്പോട്ട് സ്ക്രാപ്പ് ഔട്ട്, then dissolved in solvent and concentration measured at specific interval. Concentration is measured at a specific interval. The next one is preparative TLC. That is, silica gel thickness can be maintained up to 1 millimeter. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ പറഞ്ഞു, പ്രിപ്പറേറ്റീവ് TLC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 millimeter വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. So in preparative TLC, silica gel thickness is around 1 millimeter is kept, and the spot can be analyzed by this preparative TLC technique also. That is also a method of quantitative analysis. ഇതൊന്നും സ്പോട്ടിനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം സിലിക്ക ജെൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സിലിക്ക ജെല്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോട്ടിലേക്ക്
സ്പെസിഫിക് സോൾവെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സ്പോട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സോൾവെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സെയിം സോൾവെൻറ്റ് സ്പോട്ടിനെ അല്ല സാമ്പിളിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സോൾവെൻ്റ് ഇല്ലേ സെയിം സോൾവെൻറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഈ സ്പോട്ട് പ്ലസ് സിലിക്ക ജെൽ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക സോ ദ സ്പോട്ട് ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് solvent the silica gel remains there so we can decant the sample. That is the technique of quantitative analysis. So these are two types of analysis technique, qualitative and quantitative. Next, moving to the applications of TLC. First one is qualitative testing of various medicines. Second one, these techniques TLC development techniques are useful in biochemical analysis such as separation of biochemical metabolites from blood plasma, urine, body fluids, serum, etc. That is for the separation and analysis of components metabolites present in plasma, blood plasma, urine, body fluids, serum, etc. And third one, to identify the natural products like essential oils, fixed oils, glycosides, waxes, alkaloids, etc. To identify natural products like essential oils, fixed oils, glycosides, waxes, alkaloids, etc. Fourth one, used in separating multi-component pharmaceutical formulation. That point you can cover under all any type of chromatography. That is, what is chromatography? For the separation of group of compounds into individual components by using a stationary phase and a mobile phase. So this technique is used for separating multi-component formulations. Then next one, fifth one is used to purify any sample, for the purification of any sample. Then sixth one, this technique is TLC technique is used in food industry to separate and identify colors, sweetening agents and preservative. And the last one, these all techniques are also used in cosmetic industry to analyze the adulterants and also for detecting the purity of the sample. These are various applications of TLC. So paper and TLC part is over. Paper chromatography principle involved is partition chromatography, partition coefficient, and in case of TLC this is based upon adsorption. Next one is HPTLC or high performance thin layer chromatography. This is a modern version of TLC, high performance thin layer chromatography. Thin layer chromatography drawbacks ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒന്നിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് തിൻ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് അഡ്സോപ്ഷൻ. ഹൈ പെർഫോമൻസ് തിൻ ലെയർ എന്നല്ലേ, തിൻ ലെയറിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ അഡ്സോപ്ഷൻ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻവോൾവ് ഈസ് in HPTLC also adsorption. Then steps involved in HPTLC are sample preparation, then selection of chromatographic layer, then layer pre-washing, that is to remove water vapors and volatile impurities by methanol, layer pre-conditioning, that is known as chamber saturation. These are the main steps involved in this technique. Sample preparation, selection of chromatographic layer, layer pre-washing and layer pre-conditioning or chamber saturation. Then selection of chromatographic plate. First we have to select the chromatographic plate, that is like TLC plate. These are also like our TLC plates. So first we have to select the TLC plates, then activating that. Activating means we have to remove the moisture present in that plate by placing in an oven at 100 to 110 degrees Celsius for or 120 degrees Celsius for 15 to 20 or 30 up to 30 minutes. Then sample application. Here the sample is applied by using a sample applicator device. മറ്റേതിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻ പേപ്പർ ആൻഡ് TLC we have applied the sample either by using a capillary tube or by using a micropipette or micro syringes. Here the sample applicator is there. So sample is applied by using a sample applicator. And next one, development of chromatogram. The chromatogram can be analyzed by
This one is sample applicator device. By using a sample applicator, the sample can be, there is the quantity of the sample can be maintained. Quantity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൈക്രോഗ്രാം സാമ്പിളാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ഒരു ഫുള്ള് നമ്മൾ വാല്യൂസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തോളും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാം. ദറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ക്രോമാറ്റോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ TLCയും പേപ്പറൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ എ ട്യൂൺ ട്രഫ് TLC chamber, the TLC plates are kept for their development. Then detection of spot. These are the various steps involved in this technique. So this represents the schematic procedure for HPTLC method development. So first step is sample and standard preparation. This is mainly used for the quantitative purpose. So first we can compare the sample with the standard also. Sample and standard preparation. First step is sample and standard preparation. Then next one is selection of chromatographic layer, that is selection of the chromatographic plate. Layer pre-washing and layer pre-conditioning, that is for removing any impurities which may be present. That layer pre-washing is carried out by using methanol solvent. So for removing any impurities present in that. Then layer pre-conditioning. Layer means the TLC plate. That plates are pre-conditioned to remove any moisture present in that. That is activation step. Then after selecting that TLC plate, next one is application of sample and standard. This is Linomat 5 applicator. By using a sample applicator, the sample can be applied. So sample applicator. The next one is chromatographic development. Here twin trough chambers are there. In twin trough chamber, the TLC plates are kept for the development. Chromatogram development. That is chromatographic development. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ സോൾവെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും, സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. ഇതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. Then after that development, the TLC plates are taken outside and that are analyzed. That is, spots are detected, scanned and documented. Detection of spots, then scanner and documentation with digital camera. These are the various steps or schematic diagram representing the procedure of HPTLC method development. So first step is sample and standard preparation. Next selection of chromatographic layer pre-washing and layer pre-conditioning. Then sample application by using an applicator. Chromatographic development by in a twin trough chamber. The detection of spots, scanning and documentation. This one representing that sample applicator. Then this is chromatogram development chamber le twin trough chamber ana ile chromatogram development. This is representing twin trough chamber. Advantage with the twin trough chamber means we can minimize the use of, that is we can avoid the wastage of mobile phase. ട്വിൻ ട്രഫ് ചേമ്പറിലാവുമ്പോൾ ഒരു ട്രഫ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് വെക്കാം, ഇവിടെയോ either on one side or this side. Any of the side we can prefer for keeping our plates. And the advantage is here the wastage can be minimized. The sample wastage can be minimized. Anyway, we are using any one side of that chamber. That is that our purpose is the movement of this mobile phase through the plate. So that movement is possible with only minute quantity of mobile phase. So the solvent wastage can be minimized by using this type of chamber. This is known as twin trough chamber. Two troughs are there, hence the name twin trough chamber. And this one is TLC scanner, HPTLC plate scanner. Next, main difference between this
TLC and HPTLC. Chromatographic plates prepared are TLC plates handmade or pre-coated. HPTLC all plates are pre-coated. The sorbent layer thickness that varies. In case of TLC, that's around 250 millimeter. In HPTLC, 100 to 200 millimeter. Particle size range is 5 to 20 micrometer, and in HPTLC it is around 4 to 8 micrometer. That is, particle size means that is the size of silica gel. Then pre-washing of the plates are not followed in case of TLC, but that is must in case of HPTLC to remove any impurities present in the plate. Then application of the sample in TLC, either manual or semi-automatic method, and in HPTLC that is semi-automatic or automatic method. Then shape of the spot in TLC, that the spot like spot only, rounded spot, and in HPTLC that may be spot or as a band, and spot size is, in TLC we are applying the spot either by using a capillary tube or micropipette. Anyway, the sample size, spot size will be around 2 to 4 millimeter. In HPTLC, the sample is applied by using sample applicator, so the size will be 0.5 to 1 millimeter. That is by using an injector device, like injection needle വെച്ച് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡിവൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So by this applying the spot by using this injector device, the sample spot size will be around 0.5 to 1 millimeter. Then sample volume, in case of TLC we are applying by using micro syringes, means the sample volume will be around 1 to 10 microliter. In HPTLC that will be around 0.2 to 5 microliter. Then in case of application of larger volume TLC, spotting which leads to cover loading. And spot apply ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡിങ് ആയിപ്പോവും, അപ്പോൾ ക്ലിയർ സെപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല. ഇൻ HPTLC that can be applied as a band instead of spot, that can be applied as a band. And in TLC, number of samples or plates, it is into 20 into 20 size എടുക്കുമ്പോൾ that's around 15 to 20. And in case of HPTLC, with that same plate we can prepare around 40 to 50 HPTLC plates. These are the main differences between TLC and HPTLC. And this representing one HPTLC chromatograph. HPTLC chromatograph will be like this. Next, moving to the applications of HPTLC. First and the most important one is fingerprint analysis or fingerprint pattern of herbal formulation. This is an important point. HPTLC applications ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ HPTLCയിൽ എന്തായാലും ഈ പോയിന്റ് കവർ ചെയ്തേക്കണം. ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദറ്റ് ഈസ് ദ യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഈച്ച് components or each human beings or each animals like this. Individuality and a fingerprint represent. So fingerprint pattern of herbal formulation means fingerprinting is a pattern or impression which is highly specific enough to useful as characteristic identifier for a particular compound. Like this will be developing like this chromatogram, like chromatogram development takes place, and that fingerprinting pattern will be unique, that is used for the identification of particular sample, characteristic identifier for a particular compound. Then second application is quantification of active constituents, quantity can be measured. Then third one, detection of adulterants and detection of impurities, and fourth one is food and environmental analysis, that is in food and also in environment that may be polluted, environment may be polluted with many samples, that pollutants can be identified, and like that in food that may be adulterated with so many samples, that adulteration can be detected by this HPTLC. So main application is fingerprint analysis, that is for the unique characterization of a particular compound. And next one, quantitative analysis for measuring the quantity present in that spot, how much quantity of chemical constituent, particular constituent is present in that whole sample. Then detection of adulterants, and fourth one especially that by using that this technique,
that can be used for food and environmental analysis. Thank you. So this much about the discussion regarding paper chromatography development techniques, then applications, TLC and HPTLC. HPTLC means modified version of TLC, high performance thin layer chromatography. Thank you once again.